beginning of a beautiful journey. എല്ലാ യാത്രയ്ക്കും ഒരു അവസാനമുള്ളതുപോലെ love must have an ending too. End adventure. My trip. End trip. To think. End I feel. To do what I wish. Thrill of speed. Wait a little. I love riding motorcycles. No feeling. It can be raining, out, snowing. ലോകത്തുള്ള ഒന്നിനും അവൾക്ക് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു. Move the soul. Saddlebags, toolbox, Andamanle vacation. രാത്രികൾ തങ്ങണം. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് 3000 miles. Assis, which is the most beautiful place you've been to? It's pick a direction and go. You ride because you feel something inside. ചുറ്റുമലകളും 1000 കിലോമീറ്ററുകളുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ്. My adventure. എന്റെ വിധി, എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ. A long ride. She could have told me with the last smile. എല്ലാം മറക്കണം. Promised of my life, ride the sun. പിന്നിട്ട ദൂരത്തേക്കാൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളാണ്. नीला आसमान, हरा समुद्र, लाल धरती. രണ്ട് കിങ്സ്. എങ്ങോട്ടാ? നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സുനി, ഈ റൈഡ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ പോകുന്നെന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കണ്ണൂരിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാ? എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. എന്റെ കയ്യിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാനും ഫുഡ് അടിക്കാനുള്ള കാശുണ്ടാവല്ല, പിന്നെ എങ്ങോട്ടായാലും എനക്കെന്താ? ഓ, ഈ ട്രിപ്പ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബൈക്ക് തപ്പി തുടങ്ങിയതാ, കിട്ടിയില്ല. അമ്മാവന്റെ മോളാ ഇത്. 1.5 കിലോ മീൻ മേടിച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുങ്ങിയതാ. അപ്പൊ അമ്മാവന്റെ മോളെ അടിച്ചോണ്ടാണ് വരവ്. ഈ ഇങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല അത് പോട്ടെ, എന്താ നമ്മുടെ പ്ലാൻ? ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ജിൻഡോടെ ഹോം സ്റ്റേ പിടിക്കാം. നൈസ്. എന്നാ ലെറ്റ്സ് ഗോ. കാസി, നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ പോയാ 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ കൂടെ. നിന്നോടാരാ പറയാൻ അങ്ങോട്ടാന്ന്? പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ? ഹിമാലയത്തിലേക്ക്. ഹിമാലയം കൊള്ളാം. ക്രീം നൈസ്. ക്രീമോ? മലാന ക്രീം, വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഹഷീഷ്. ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ഒറ്റക്കുള്ള റൈഡ്. ഇനിയും ഒരു സ്വപ്നം. സുനി പണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കും അവൻ്റെ എൻട്രി.
కడతీసారా? Hey, are you okay? What happened? Are you alright? Yeah. You okay? Who was those guys? സിനി നീ ഓക്കെ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. You're not hurt, are you? I'm alright. കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ? അതെ, ഞാൻ കൊച്ചിന്നാ. ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നാ. സി ഒരു റൈഡ് റോഡ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ബട്ട് യു നോ ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ്. Yeah, man. Thieves, Naxals, police. We had no idea. Hey, Jidu. Yeah. Let them ride with us. Yeah, sure. What's the Yeah. Sure, why not? Let them. You should ride with us, man. നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ? പുരി. പുരി? Yep. അവിടെന്താ? Music, women, and waves. Can you guys handle that? Huh? Come with us, man. Come on. Sanjay! Hey, Jinu, the man. Oh, long time. She's Ishita, our country's most wanted surfer girl. Good to meet you, Ishita. Hi, nice to see Hey, you. Hi. Meet the rest of the gang. Hi. hello. കാസി. പുരി ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും തേടുന്ന ഫ്രീഡവും ഹാപ്പിനെസ്സും ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ. ഐ ഫീൽ ബീങ് ഹാപ്പി ഈസ് ഓൾ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. എങ്ങോട്ടാ? എന്താ പരിപാടി? Surfing. വരുന്നില്ലേ? ഇത് ഹോസ്റ്റലിൽ സർഫിട്ട് തുണി കഴുകുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കും. എന്തു പറ്റി? പോന്നില്ലേ? പോകുന്നുണ്ട്. The waves are really bad, huh? Yeah, really, really bad. It's okay. How's Puri? Puri is peaceful. So, Sanjay told me you're from Kerala? Yeah. I love that place. I'm from Pondicherry. பாண்டிச்சேரி. Yes. தமிழ் தெரியுமா? தெரியுமாவா? நான் ஒரு தமிழ் பொண்ணு. And I love that language. உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு. Anyway, let's go. What? We'll wait for you here. Small waves, no? Okay.
കാസി ഓൾ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് തിരിച്ചു പോവാന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. കുടുംബക്കോ? അല്ല കാസി, ഇത് സ്നേഹമാണോ അതോ കാമാണോ? കഴപ്പാണ്. മിണ്ടാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ. എന്താണേലും കുഴപ്പമില്ല. പന്നി കൊല്ലു ഞാൻ. എന്നാ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. Hi, Kasi. Hi, Ishita. It's time to surf. எனக்கு தெரியாது. You have to teach me. Come here. I can teach you. The waves are good today. And I feel if you want to be happy, be with a happy person. Hey guys, let's play this forest game. ഫോറസ്റ്റ് ഗെയിമോ? ഇറ്റ്സ് ഫൺ. ഇവിടെ അടുത്തൊരു കാടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ യു കം ടു എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ബീച്ച്. But listen, wrong direction, you go around in loops. നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിൽ കൂടി കാട്ടി കയറുന്നു. ആദ്യം ബീച്ചിൽ എത്തണവൻ അവനാണ് ജയിക്കുന്നത്. യു വാണ്ട് പ്ലേ? മൃഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലാടെ? കുറച്ച് ചെന്നായി. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കളിക്കാൻ പോയ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരുത്തം തിരിച്ചും വന്നിട്ടില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. പേളി, I dare not go there. യു വാണ്ട് ഗോ ലീ? No, thank you. நானும் வர போறேன். Sorry, only boys. Alright boys, see you on the beach. Good luck, Gino. See you, bye. Good luck, man. Bye, bro. I'll see you there. Okay. See. Hey, you know, Adi, there you where are. the hell are we, man? Look that way.
This is beautiful. About time, you guys. Hey. സുനി എത്തിയില്ല. പേടിക്കണ്ടോ, അവൻ വരും. I'm gonna find him. No, Kasi. It's against the rules. The rules. Oh, come on, man. Not nice. Yeah? സുനി! 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 എനക്കെന്തായാലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും എന്നെ തേടി വരുന്ന എനക്കറിയാം. അപ്പൊ വെറുതെ നടന്ന് ക്ഷീണിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ്. Come, let's take a walk. ആ കള്ള് നമുക്കിതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. Brilliant night, huh? Puri is Puri. காசி சர்ஃபிங்கோட ரொம்ப முக்கியமான ரூல் என்னன்னு தெரியுமா? கோல்டன் ரூல். ஒன் மேன் ஒன் வேவ். உனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா? I'm sorry. Kasi, come on. Come on, Kasi. This way, Kasi, this way. Yeah, good. Just get it. Why don't you play with us? I'm not in a mood. You wanna do something?
Do what? Come with me. Come on. Hey, are we lost? I think it's that way. யார் அந்த பொண்ணு? உனக்குள்ள இவ்வளோ கதை இருக்கும்னு பார்க்கும்போது தெரியல. மறக்க முடியும்னு நான் நினைச்சேன். நாளைக்கு காலையில் நாங்கள் கிளம்புறோம். Why? I mean, where? Kolkata. Okay, I'm no one to hold you back. But I would like to know about your trip and where you reach. Right, a brotherhood, bro. Right, Hey. safe. Sanjay. See you, man. See Mudan at the surfer dude. Really? Check out this picture. Safe ride, dude. Thank you. എനിക്കറിയാം. Ishita was key to my happiness. But maybe happiness is not what I want. എന്ത് പറ്റി? ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പിന്നെയും കേടായിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യാ? നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, മുമ്പേ ഓട്ടോ. അനക്കൊരു ബിരിയാണി ഞാൻ കൊതിയാവുന്നു. പാതിരാത്രിക്കാണോടാ എൻ്റെ ബിരിയാണി? കണ്ണൂരിലെ ബിരിയാണിക്ക് രാത്രിയും പകലും ഒന്നുമില്ല. കാൽക്കട്ടയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അസീത് എവിടെയാണ്? എത്ര നേരം ഈ മലയിൽ കൂടെ കിടന്ന് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി ഒരു അടി പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലേ. ഞാൻ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ
രാമൻ കാട്ടി. അതേതാ സ്ഥലം? സുനി,